Hello, good morning. Me my phone nyinaa ache. Me de Awurade asomdwe mi chia ye nyinaa. Eda Awurade ase sɛ wode wo kasa fidi ato Oman FM na yetie nyame asɛm abom. Patro na no pɛ asɛm no ɛyɛ the good shepherd odwanhwɛfo pa. Enti me kan fi John chapter 10 verse 7 to 16. Itifi asɛm no see Jesus the good shepherd. Then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Amen. Nti aha Yesu asɛm a ɔreka ne sɛ ɔno ne oguanhwɛfoɔ pa na ɔno onim ne nnwan. Nnwan ne yɛ ɔno ne dea. Na sɛ wokɔhae akoa sɛ ɔmmɛhwɛ nnwan ne so a, akoa ne hu sɛ pɛtɛkuu ba a na wadwane agya nnwan no na pɛtɛkuu no aba abɛkye nnwan no bi. Nanso ɔno de nnwan ne yɛ ne dea ɛna onim ne nnwan no nso so ɛnim no. Na ba a waba no onim sɛ na kyerɛ sɛ na ɔkasa afa Jewfoɔ no ho so ho. Ɔmo no yɛ ɔmo a waba ɔmo ho, but ɔsi ɔsan wɔ nnwan no bi wɔ baabi a ɛyɛ yɛn Gentilefoɔ yɛnyɛ Jewfoɔ no. Ɛkyerɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ yɛ soso aba abɛka ho. Na yɛayɛ ekuo baako na yɛnya odwanhwɛfoɔ baako. Yɛnya one shepherd. Na wei na mekan Psalm 23. Mekan fi Amplified Classic. Or say, the Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me. I shall not lack. He makes me lie down in fresh, tender green pastures. He leads me beside the still and restful waters. He refreshes and restores my life, or my very self. He leads me in the paths of righteousness, uprightness, right standing with him, not for my earning it, but for his name's sake. Yes, though I walk through the deep sunless valley of the shadow of death, I'll fear or dread no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My brimming cup runs over. Surely, only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord and his presence shall be my dwelling place. Amen. Enti nse Psalm 23 de oya akwala kra Yesu ema usia na nia ɔka ne sɛ ɛsane sɛ Awurade yɛ ne hwɛfo nti hwee ɛrenhia no. Ɔn sɛ wohwɛ nnwan a memfa ne sɛ na anɔpa kwasi ada anɔpa ade akyi na obi yɛ odwanhwɛfo a ɔkɔ a anɔpa no ɔnhwɛ sɛ ebi ɔde wɔn agu ban mu a ɔnhwɛ sɛ nnwan nankasa ɛbɛbie ɛban no ɛdɔɔ no na ɔmapie. Ɔno ankasa bɛkɔ akɔbie ɛban no ɛdɔɔ no na afei waka wɔn agu abɔnten. Ɔnka wɔn ngu lɔre kwan mu sɛ kaa ɛmɔ wɔn, na mmom ɔbɛka wɔn agu baabi a wɔn bɛnya aduane adi. Sɛ mpo ɔmfa wɔn nkɔkyin a ɔde wɔn bɛgu baabi because ɛsɛ sɛ osiesie ebuo nim. Nti ɔde wɔn bɛgu baabi na ebi a ɔde nwura ne nsuo asi hɔ. Nti ɔdwene nnwan ne ho, ɔdwene wɔn welfare, ne wɔn bɛdi, ne wɔn bɛnom, ɛne wɔn safety ɛho. Ɛno ne odwanhwɛfoɔ pa no. So ho ɛsane sɛ nnwan ne yɛ ne dea mpo kora no okoko bia ebia ɔbɛkan ebia anadwo no de 20 na egu mu a ɔbɛkan ahwɛ sɛ ɔmo so 20 anasa anadwo no obi bewie bia. So ho ɛno ne obi a n'ani ku ne nnwan ho na yɛwurade no n'ani ku yɛn ho. Anɔpɛ yi wasɔre no sɛ ebia wuti pae wa Awurade onimo mpɛn bebree no yɛtaa so ayɛ problems. Sɛ nka wosɔre yɛ na ɔsɛ Awurade
eno a mekoda na me feel fine but me ka kire wo so no pay me sorry ye miti pai me Awurade o so man tapio na me amayare sent we de me je mayare sa me fa e wo Yesu dim see etumi e cultivate a relationship bisa with Awurade a ebema ya na montu obia no ye de ato ono Awurade so ase ene ne edi nkita ho enti saa ne efa ya ye de boye bo a ebe ye den pa se ye behu no se oye udwanhwefo empo so oye udwanhwefo pa ebe ma ya nanti wiase aye se ye ni hwefo bia esoso aha no se verse 1 no o se Yehowa one me hwefo wono e na ofidi ono e na o guide e na ono e na o shield ni cheso ha oba ono no bo ho ban esoso etoda na ya yeso bi a ye ni wura esoso ye wo wura ena onkonkof ebia ye mu bi de ho akwakoto baabi a woma ya high won ena eye yade na mom anka ne papa mu de eni se ye behu se Awurade ye Nyankopon oye ye hwefo se etumi hya se hu ne se oye ye hwefo a ebema stress ne ade etena enkrofo so no enta so biem because bibi na esi a wo se Awurade se wahu Awurade show Awurade se so hu na me kan Jeremiah ena baabi nso okache Jeremiah say omo beko atia o ensusu omu ntumi o em say Jeremiah chapter 1 say 2 verse 19 ho but ukomu a 20 something ho baby susu na omo ye na de o sign de kwa Awurade anim biem chese ne na omo ye no na okache o say Awurade maka wasem achrom enu nti na omo ta me Awurade wo nje me Awurade hwe se omo plot se omo beku me Awurade se so ho na oni Awurade eguso edi nkita ho sa na Awurade pese ye ne ye intimate stress and na woni Awurade ni closeness ampa chomenka so how eba peteku wo ho ohun enema bebre wo ho but se woni wudwanhwefo no eye close a intimacy a eno no bebo ama watumi aka wasem akire ni de bia eno no se ye niji o eye arehu eye hawo isa se Yesu aka so se asase su de ye benya tribulation so ye benya ota ye benya tete impo insurem kura no or say it comes with persecution oso obi eni ho a waje eja ena enua ne ade abedi n'echi a onya mo ho asase so ena the afterlife but also with persecution enti eno no beba eno nti nso na sese wo fam no hallelujah inti yehwe Psalm 23 in verse 2 or say oma meda enwura from edidibia or say he makes me lie down in fresh tender green pastures and he leads me beside still waters na che say ne didie na the provision or dey ba no ohwe nia ebeyiye ama ne mba eto da no mfa wonru ba bia eho beyiye ama wo enti na o counsel wo se Awurade enye enwure yi bi na egu nchen he ade na ma me nwe sire ne sa wo se ko wanim ni amewo ma no eye ni a ubedam na wadane dane hu wom na wani age ya ensio ewo ho ye mu sen ene ebeto ye bo ase di Awurade echi ama odi akwakodu ba bi odi ye ko because eto da na ebepiapia wa akwakodu ba bi a eye papa no eyo haw eyo ta eye amane so hu eye enkukuruhwe ase eye ntwato so eye nsem bebre enti wo sha ase se wu supe na wa sha ase so ochichi owe wo de wasem kọ n'anim a na wa che o se nye hakra na me de ha ma wo se me wo ba bi ma enti diom na saa wani beba ho so no de wasi ba bi a eho ye kama wo se Rehoboth Awurade wageme ena no na Isaac na ne papa etutu wells in the past cause omo baby omo te no omo wo you can say servants into servants ni bi wo ha no so any too well no say wani e bi kwa ye servants no wo ho ansa na ye wo Isaac into omo nim ni Isaac cry nim into omo call kro ni so no na ne papa wo wells wo dada so na kro mo hofo no omo nim say nsuo wo wells ni mo so kro mo hofo ne de netie ne aboa eden esi we no enti onim say ne papa de enti omo tutu ya nsuo papa sha asese bape enkrofo no say hey dia enom gifi ni nsem one o ma ampre ho okoy no omo tutu ne papa de the next one omo tutu mu oh ha enkrofo no say hey dia ade na ye omo dia na esi no omo entutu no men use na nka obeba no na ye well enkrofo use nti ne nka obekọ nanim okay but the third one na otu ye no omututu mu no e che say aye ne dia no si Rehoboth mesre bebre say ya ye ntia say ye ni odwanhwefo pa enenam Yesu no nyina wachi ti say physically but ordinabofo ama ne ho kronkron ti mu na sem ti mu
Enti yema, let's have the presence of mind. Like yenya aware, yema ya dream si so say nye yenkuto ni enam oka yen ho. So or say, behold, I'm with you always, even to the ends of the earth. Or say, she meka ho de bia empokosi ewia se ye. Say yama ya dream ensi. Say yama ya dream ensi asem so say Awurade ka ye ho a ye beto bahade bia. Eni eje hwen ni di Amerika. Yese yare eba na ye de ensa gu yeti. Yese ontokwa eba Awurade ne ebede. Yese sade with drought enso ebewe na no so nti nche sasasi so no ye be ti say obi a oni hwefo esoso ye wo hwefo pa ohwefo a ofi ahyase ni mawiye ohwefo a oye nyankopon ohwefo a ono na de nyina eye ne dia ohwefo a oye ade nyina sutumifo o kasa no no se ebi wo ho a ne akọ wo menkoa se wo ma mehwe enwan ne so na wo no enwan ne nye wo dia enti bibinya no medwane gya enwan no na enwan no enti akwa na yakwa akọ ne de ono no onye na adwen kra se ode ne redie eba abeko e de age enwan no but ye wo dwan hwefo a ye ne dia na enye ne dia keke kra ne se waba bewu e de age yen e na hwi ni wa wotumi ebro ono Awurade ni tumi so enti ya yenya rehim se ne atife bia yenya nkopon no oka yen ho orinya ye de biara da. He is able to provide for us. And number 3 verse 3 no or say he refreshes and restores my life. Ye di kind say obe refreshing or restore your life. Nature say oma ye kra akoma eto ne yem. Oma ye kra edwo. Ade na ye kra edwo. If you say or say we share Romans chapter 12 verse 2 now. We say yen sakra enam yadwene yen fa yadwene sakra and be renewed. Be transformed by the renewing of your mind. Yes, say adwen na yintumi ensakra. Na adwen sakra no enam nyame asem. Enti memfa ne say ohaw bi ba na ofa nyame asem na nyame asem no ema akokudro ene akomatoye mu a se won hai biem. So ho enti ono nyankopon no ono no we make provision ono no ama akwanya da ho se ne ayebo ebedwo yen ehumu ohaw mu ede ebe mu yebenya akomatoye mo not because ebia ye nya ne aye hwehwe no but ye wani da so e wona semu wase na semu dot kura erintwemu osoro ne asase betwem so na semu dot kura ntwem ti ye nya akokudro e di so na semu a na semu kura ye saa so ho e na no no ni Peter mo eti boat mo no mpokura de no wada e na ehum etu e na omusro mpo se omobemem enti wo mo ekonya ne no se enti chese how say ye be wu ana oba ye no en wo hwe asochire ne na ehum na etu no en na wo se asumdwei dedin na eye asumdwei soso e mom nyina soso e ho to mom kokoduru ba bia na omo ko sa owura yi e no ye yen me ne wo edwa nhwefo ana so ye hwefo enti na ye no krese ono no tumi so tumi calm the storms of life dia ene ye soso ya bra pon no be den obe calm e dia amaye anyeti ni se obi hia bibi na ebia mewo memfa ne se ebia nipa ne hia phone ebia me wo phones be 100 egu box me ofie na nipa ne misa me a aso mema ne phone debi I just saw about sakusia me pa cho me hia phone ubenye bia me say oh emu ne he na ope the 5 egu ho me so dey fa 2 fa kona fa ba akoye standby so obi sa ye nti nyame asem o say ye misa o say ye ni efise ye misa ne mpo ye bisa kwa ye bisa de emiti ya ye ahoho a so ho nti mesre bebre say Awurade no owo ho ma yen onye against us oni yenko ye yebetumi aka nyame asem asoso ne yen nyame ni o yebetumi etie nyame asem aso ne yen apply o but ne applying no application no enumu ena mfasodie efri edemayen nti o say odwodwo ye kra ye to so mienu ewo verse 3 no o say wode yen efa kwantene ne so ono no lead yen eche say Awurade o lead yen emfa kwan bone so impo baby ode wonam no bone eto or how eto ukọ n'anim Awurade hwe ne ekoso but
Baby ode wonam no ode wo kɔ akɔ akɔduru mpɛmpɛn so a tinini mu na wonam. Hallelujah. Enti si yekura Awurade nsɛm di a, yekura n'asɛm mu di a, ɛsi enya akomatoyɛ mo. Se ehum na etu o, asorɔkye na ebo, ɛdeɛn na ɛkɔ so, kwantene na so ɛna ɔde yɛ nam. Hallelujah. And the next one no, ɔse ɛwɔ ɔno ne din ti. Enti ɛnyɛ wo papa bi a woyɛ, ɛnyɛ ebi adimpa bi ɛda wo so, ɛna ɛnyɛ dimbɔne bi ɛda wo so. Wohwɛ Luke chapter 6 verse 35 ona. Or see, he is kind to the unthankful and to the evil. Eto da ne ye self-righteous kakra. Ene rade me ye we na me ye we na me ye we nti no. Na che se fa we no fa ma me. No. Eye ono ni din nti. Se ne be ye obenya nanim onyam e wo yabrabo mu nti. Eto da kra na bia ohaw bi a wo na mu. Erade ehwa ma na koso. Wo ka kire na osia ye ready na me dane asem na otumi agina. Enti onu ni din ti je obeji ni din no de atwe akra nti empem bebre se nipa mienu koto ohaw mu a na omo na mabrabo mu a obehu se bia ba akode ye easy ma no na bia ba akode ye very difficult obekọ akọhwe no na na ye difficult no na okura nyame mu pa Awurade nim se hwe obetumi atini we de na kọ achire ama ne ho abamfa so ama no a nipa no onya na chidi. Enti any process or dene befem biam or dene befem or you dranche for pa enti no yes no. Ebia the other one need there or options. Enti so yes or dene befa or how new or task mu their training na nipa no wo beto baha wo bedane nechi. Enti in your own person ni dran bebo ni there and your betam na to ne kon ho na de na kwa akosi. Send ye beya ubinya ni dran cause at the end of the day no yenkwa eni hia no. Enti mesre bebre say e yo no Awurade dinti. Mom ye self-righteous. And fa ho ni awaya ma Awurade. Eye ni mobro hu ni kra wo. Eye na dom na e kasama wo. Eye ni donti na okra wonkwa mu. Because se wo hwe ohaw ni amane atoto nkrofo ni bia ni atoto wa ubehunu se bia asetena a wote no. Enkwa a wo wo no. It's only by the mercies of God. It's only by the grace of God. Oja omukitu ebi ankobonefo no te okra edi free honom. Attack ba ko be ba so. Obi oni tikeke ne pai no ene wawu. Wu tia pai wo na ya pai wo ha ni na round aso ti ase. Odwanhwefo pa no wono no oguso hwe. Enti no matter what it is no, ye acknowledge ye hu se ono ene okra ye. Ye ya hoden. Ene enye ye college bia ye to ye enuanom ebi mu sisi dan man sorry omo awuko. So sometimes enye ne ayaya ma Awurade omo ye mfasa nyema no ho ahwan ho eye ono ni dinti. Hallelujah. Ne mfa na anim onyama no mpacho verse 4 or say seminam owo abon mu mpo a miri nsuro boni bi efise Awurade eka ye ho oka ho nti obi ntumi nya ohu omo be try say Isaiah 54 verse 15 ho or say they shall surely gather together but it is not by me. Whosoever shall gather together against you shall fall for your sake. Was say omo be kan bom na omo ba akwantia so en say enfiri mi Awurade omo be kan bom asori atia no omo be hwehwe ase ewo wunti ena osi ono ana obo otonfo a oye enema a ye de say enema esoso no akunde biara ni ho ebebo ahye tia we beyiye asekrema biara nso ebeyi wonten no so condemn it. Hallelujah. Say wo condemn enti na esese ehun say yenya rehim say okan ye ho no matter what esese ye fa biribi mu okay because one fa biribi mu obe de hu nyankopon ne kakraka oye so Awurade anje wa amfi biribi mu a obe de hu ne small sombo. Into the answer say I serve the Lord and the Lord and the Lord. No ape. There be. Osi na no na me da owo mpa so. Na me tie mu frɛ Yesu. Ene say na me da so ti ase. Na no na nke ka ekohwe ase. Na me ka che Awurade say Awurade me gya nkwala wo fie hu yen mobo. Ene say na me da so ohun. Na wanya dansidie bi a wo de betwe nkrofo ama Awurade. Hallelujah. Nti o say ye na mu wa bo mu mpa ye rinsuo hwe efise o kan ye ho. Hallelujah. Ose na ba ene ne poma ena de church na ye kwan se aba no ya ode bo aboa no ena poma no so ode etwe won enti se ne atifa biara Awurade be correct ye nye perfect obe correct ye won nemem ebi wo hokro to me ma se wo kan Old Testament na wo se otama foreigners edi ne nkrofo nani
ɛne sesia na Babylon fo aba betwe de kɔ sesia no adane we de ama sɛ ye mo sɛ ye hwan na wo kan ube akɔto bi wo so ho ne nyinaa ɔtwe ma so but sɛ ɔde wo mo ɛbɛfa kwantene ne so hallelujah ɛna verse 5 wɔse wɔto me pon ɛwɔ matamfo anim sa ponto wɔ atamfo anim wanhwe ya obi dwane hallelujah because atamfo no wɔ hɔ nyɛ sɛ ɔmtete hɔ na ɔmde tape atare ɔma no ka nsɛm dome a ɔmo dome ɛntro a ɔmo twa yɔm bɛyɛ biara ɔmo bɛyɛ ɛso so Awurade sɛ ɔno Nyankopɔn wɔ soro ne asase ne dia no ɔno na ɔto pon wɔ ɔmo anim ɛno nti na ɔse yɛnya akokuduro so ho wohwɛ Joshua chapter 1 verse 9 na ɔse menka nkyerɛ wo sɛ yɛ din na yɛ bold and courageous ɔse yɛ nsuro na Awurade mɛka ho baabi a wokɔ bia enti ɔto pon wɔ atamfo anim ahunu sɛ ɔne Nyankopɔn ne nam ɛno na Isaiah 41 verse 10 hɔ wɔse yɛ nsuro hwee ni hɔ ɛsɛ sɛ wosuro na me Awurade mɛka ho hallelujah enti Awurade ka yɛn ho ɔto yɛ pon wɔ atamfo anim wadi no kra ma Awurade for a number of years emra so sɛ wɔde w'anim onyam hyɛ ɛba emra so sɛ wɔde wɔyi ba ebia yɛtwa wegu ɔde ba ne yɛtwa egu ɔba ne yɛtwa egu ne nyinaa wɔse wɔbɛbɔ ho penson wobisa ɛma sɛ ne ɔde ba na ɛdɔɔso paa ɛbɛso amansan wɔde ba ɛde bɛboa nkrofo bibi wogye di sɛ ɔbɔnefo na ɔtwa ogu emra na ɔgye 1 pen n'ani bɛgye sɛ bi a wogye bɛyɛ 49 7 times 7 da bi o akɔfa nkrofo aka ne ho na ɔma ba abɛgye afiri nsɛm nti ɛsɛ sɛ woyɛ din wɔ Awurade mu so ho na wokae sɛ ɔno na okura wo hallelujah ɛna ɔsɛ ɔde ngo ɛfɔ wo tiri mu na okuruwa ɛyɛ mabu so kyɛ sɛ hwee ni wɔ Awurade ya ɛnɔso wohwɛ John 10:10 ya na mekan ya na ɔsɛ oyufo ne de ɔba sɛ obewia na wakum no asɛ ne so ɔno Awurade ba sɛ ebenya nkwa na enya no mmoroso ɔyɛ nneɛma ma ne bro so nyame asɛm sɛ he exceeds himself ɔyɛ Nyankopɔn a ɔyɛ super abundant ne ɔyɛ no ɔma ne bro so nti enye nkitwa sometimes when you are going through training and ɛtɔ da so a wonim sɛ nea wobɛ generate nneɛma abundance na ɛne wobɛfa ɔhaw mu but udru baabi na wama wo ɛho nyansa na wasua ho nyansa you can produce abundantly na wode bi wayɛ emmoa ama ɛdɔm nti ɔsɛ ɔde ngo fɔ nipa tiri mu enwan no na yɛse mmoa tumi sisi omu tiri mu toto nkosua ne ade nti ngo na ɔde sra omu tiri mu no na kyerɛ sɛ ekum mmoa no prevent infestation ɛne ade ba yɛn no or anointing yɛn with fresh oil so Awurade anointing yɛn ɔsra yɛn ngo ɔma n'adom ne tena yɛ so ɔma yɛtumi yɛ de nti a ɔde ɛba asase so sɛ yɛnyɛ na ɔma yɛ kuruwa so ɛyɛ mabu so ne kyerɛ sɛ nea yɛbisa no ɔyɛ ma ne bro so ɔdɔ yɛn nti ɛna ɔwɔ ma ne bro so ɔsoro ne asase yɛ ne dia yɛsɛ heaven kra ne kyerɛ sɛ gold no ɛno na ɛyɛ pavement blocks na pavement blocks ɛna ɛnɛ yɛtɔ na boarding de to nipa kɔn mu nti ne kyerɛ sɛ ɔwɔ bro so nti ebetumi ahwɛ no na wadom ya ma na bro sa nti mɛhyerɛ wo mu ɔmo nam ahohiahia mu no mɛhyerɛ wo yɛ Nyankopɔn no ɔyɛ ɔbro so nti yɛ dia ne sɛ yɛbɛhwɛ no na yɛne no edi nkita ho na wakyerɛ yɛn baabi a yɛgyina na wadirect yɛn na ba ne poma no ɔde atenetene yɛn hallelujah ɛna verse 6 final one ɔsɛ surely only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord. Wasi ye eni adoye, edi be ni ye, bibi ye biya ye ni adoye, eni monyam, eni mpa, ni nkoso, ni mpeja, na po mu de nche se bibiara epeja ni pama ni ye no. Onu Awurade ɔsɛ ɛno na ebedi yɛkyi yɛn nkwa ne nyinaa na yɛbɛtena Awurade fie da sɛ oni yedi ne yie ne yefi ne nan ase amfa so ɔbɛn na ɛwɔ so wɔse enipa nya ewiase nyinaa na ɔhwere ne nkwa na mfaso ɔbɛn ne baaso but ɔyɛ wuye no na oguso a ɛte ne nan ase ɛwɔ no kure mu hallelujah enti ene aha ɛna medi yɛn AC na Awurade asɛm ɛwɔ Luke chapter 19 verse 10 na nka mpɛsɛ me kan bɛm sɛ time no kɔ kakra na Yesu na ɔkɔ baabi ɛna Zacchaeus ɛkɔkɔ furu dua sɛ ɔhwɛ Yesu ya otwa mu wokoduru hɔ ɛna oginae Awurade onim baabi a wogina onim nia wonam mu ɛna oginae ɛna ɔse Zacchaeus ɛkyɛ sɛ onim Zacchaeus din ɔbɔ ne din wɔse ɛna ofie ɔse Sibra na ɛna ofie ɛna metena wɔkɔ ne fie so na nkrɔfo kasa tia but saa da no Zacchaeus enya ne ho ɛka sɛ wɔn a wabɔ wɔn apo nyinaa obetia
So ena Erade ekache say, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Oba se obehwehwe nea ayera na wagye wo nkwa. Enti Sara na ene so ebia wo ba bi a wo bɔ mpae ama no se Erade begye no, ebia wo kunu bi, ebia wo yire, ebia obusuani bi no, wo de ene se Erade se nea wotumi hu Zacchaeus a wotumi frɛ so nsi mra no, ene bo me nua din, bo madamfo din, bo eyimu din na frɛ wɔn ɛma wo ho. So ɛmfa nsoa wo ti ɛmma nkasa mma nkɔnkɔyɛ sɛ wodome wɔm, na mmom wode dane wɔn ma Awurade. If so ohun sɛ Zacchaeus afrodua ɛwɔ ɛdɔm mu a, ɛne na obehunu sɛ wo nua no so sɛ bie ba anɔte a wobetumi atwe no. Hallelujah. Enti ɛnɛ aha ɛna mede twifoɔ no esi Nyankopɔn no onim yɛn. Enem say mame fa last one, Luke chapter 15 verse 3 to 7. Ono so no yo dwanhwefo a ni dwan ba akoyiraye okokɔhwehwɛ no ɛna ɔde no onya no ɔde no to ne kɔn ho ɛna ɔde ne ba afie ɔne ne namfofo ebo ose isane sɛ na ba akɔ ayira ɛna ne nsa aka no. Enti mesrɛ sɛ obi bi ayira busuani bi enim Kristo a wa join ne ekuo fufuro bi a mesrɛ sɛ yɛnka Awurade n'asɛm. Ɔhwɛ n'asɛm so na wayɛ. Nti yɛnka Awurade sɛ Awurade wo na wo se sɛ odwanhwɛfoɔ wɔ nnwan ɔha na ɔde wɔn kɔ adidie na baako yera a ɔkɔkɔ ogya 99 ne gu hɔ na akɔ akɔhwehwɛ baako na Awurade saa baako yi me nua yi a ɔwɔ ha mpakyɛ ɔkɔkɔhwehwɛ no na Awurade fa ne bɛka nnwan ko ne ho. Hallelujah. Nyame nhyira bebree sɛ wotie me na no pɛ. Today's topic is about the Good Shepherd, and I read from John chapter 10 verse 7 to 16. I also read from Psalm 23, and I mentioned Luke chapter 15 verse 3 to 7 and Luke chapter 19. You could read the entire chapter, and it's about Zacchaeus. Now, the Lord is the Good Shepherd, and he gives his life for his sheep. He's not a hireling who will run away in the face of adversity and lets any beast come to devour his sheep. We are his sheep, and he really cares about us. It's his nature to look out for us. And we realize that he actually came to give himself for us. John 3:16 said, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him, it doesn't matter where you are from, how wealthy or poor you are, once you believe in him, you will not perish, but then you have everlasting life. So we know that he loved us so much that he could do the ultimate sacrifice for us. And so what he is promising us is that he is the shepherd, and this is from Psalm 23 directly. And because he's our shepherd, he guides us, he shields us, okay, and he feeds us. Now, the second part is that he leads us beside still waters, and he causes us to lie down in green pastures, the right pastures. He will lead us until we get to the right pastures. So there's nothing like you walking with the Lord and rushing things. He will move things according to his will. And then verse 3 says he restores our soul. Our soul is about our mind, our emotions, and our will, our desires, etc. And he restores it. He restores it because we get to stay in the word of God and meditate on the word of God. It's his word that does the transforming, okay? And the transformation comes through paying attention to the word through meditation. Meditation is not transcendental. It is actually thinking on the word of God and muttering it, saying it out, or speaking it forth. Now, he says that, and he does all that because, and he leads us in the path of righteousness for his name's sake, not because we have earned it. It's always for his name's sake, so let's not be self-righteous. Now, he says, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil because he's with us. And this is also confirmed in Isaiah chapter 41, verse 10. It says, fear not, there's nothing to fear because I'm with you. It goes on to say that he will help us, he will uphold us, and he'll strengthen us to face difficulty. So the Lord is consistently with us. And then verse 5 says, he prepares a table before us in the presence of our enemies. And this takes a bit of courage, okay? Because when the Lord is preparing a table for you, he's literally rewarding you for any years of sabotage, any wasted years, any difficulties, etc. He's rewarding you. But then you are in the midst of your enemies. So some may be calling you names, some may be doing issuing all kinds of threats, but you're going to have to be confident in the fact that you are with a good shepherd. He's with you. He has you in his
whatever around him. Okay, so you are not alone. He says he anoints my head with oil and my brimming cup runs over. I mentioned that is superabundance of supply. The Lord causes our cup to run over. He always exceeds himself and he anoints our heads. Okay, and then it says that surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We need to have the present, like we need to have it in our mind that goodness and mercy is what is following us. If we are not happy with things that we're going through, we can speak for the word to correct the situations. Okay, so the Lord bless you so much for listening. Have a blessed week. My number is 0540 233 020. My mom's number is 055 248 95.